can start just what we were discussing in the last session, right? So we're talking about the topic as parameters. So because we'll be defining as parameters in terms of voltages. So what we have done is in the last session, uh, right? So in the last section, we have seen that how equivalent voltages and currents can be defined for TM and non-TM waves, right? So for TM waves, we can directly define voltage and currents. 1 second. So we discussed for TM and TM waves means if a network or if a guiding system is basically propagating TM waves, we can define voltage and currents. And of course, we need to define voltage waves and current waves, in fact, which we saw. But for non-TM cases, right, for non-TM modes, we cannot directly define voltage and currents. Okay, there is an indirect way, or we call them as equivalent voltages and currents. Of course, these are also waves, but these voltages and currents should satisfy few relationships that, as I said, the voltage should be proportional to the transverse components of electric fields, right? And the current should be proportional to the transverse components of magnetic fields, and the voltage and current product should be equal to the power that is carried in the waveguide or power carried by this non-TM wave in a particular direction, and the ratio should be such that it is reflecting the wave impedance. Whatever wave is traveling, whatever non-TM wave is traveling, its impedance should be reflected in that ratio. So this is how we define the equivalent voltage and currents. For every different mode, we have to define a different voltage, equivalent voltage and currents. So this is what we have seen in the last class. And once such voltages, these equivalent voltages and currents can be defined. Okay, once such equivalent voltages and currents are defined on this lines, means when you can define these voltage and currents at various points in the microwave network, okay, we can use the impedance or admittance matrices of circuit theory to relate these terminals or port quantities to each other. So, and thus essentially what we are arriving here is a matrix description of a network. Okay, so basically when you can define voltage and currents at every point on the micro network, and if you can define particularly at a terminal or at a port, okay, means for some kind of microwave network, if you can define a port terminal, okay, say for example, if it is a power divider, so input is coming like this, so there are two wires, and so the power is divided into two ports. So I can say I can define a terminal if I can put some terminals or ports here, okay, and if I can derive what are the port entities, what is the voltage at this port and what is the voltage at this port. If I can define those things, I can relate these port entities, the port parameters, with as a matrix representation. Okay, so just like uh, the impedance matrix and the admittance matrix, which we already know, we can define a relationship between these port parameters. So this kind of representation, actually the matrix kind of representation, this type of represent lends itself to the development of equivalent circuits of arbitrary networks. Okay, so which will be quite useful when when we are discussing the design of, or when we discuss the behavior of passive components like couplers and filters and so on. So that is why this representation is needed. So of course, the impedance and admittance at a given port location, how do you define? Because at this location, if I want the total voltage, okay, so because impedance matrix, I guess I have started impedance matrix. So impedance matrix, Z matrix, so V is equal to Z into I. So we know that the impedance matrix is nothing but the voltage at this terminal, right? So what is the voltage at this point?
and what is the voltage at this point, and the voltage at this point, and the voltage at this point, right? If it is a 4-port network, so basically the impedance matrix is like V1, V2, V3, and V4 is equal to a 4 by 4 Z matrix times the currents at those ports. So if you ask me what is a port current or what is a port voltage at this location, okay, at this location the port voltage, because on these lines, because we are dealing scenarios at microwave frequencies, the voltages and currents are basically waves. So these waves at this location, so defining a port location is a very important thing, because at what location you define the port might change the matrix, okay, or might change the behavior of the network. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్ పోర్ట్ యు ఆర్ డిఫైనింగ్, అంటే నీ పోర్ట్ ఎక్కడుంది దాన్ని బట్టి నువ్వు మ్యాట్రిక్స్ బిహేవియర్ అంటే ఈ నెట్వర్క్ బిహేవియర్ని ఎట్లా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నావు అనేది ఇంపార్టెంట్. సో అట్ ద పోర్ట్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ ద వోల్టేజ్ అట్ దిస్ పోర్ట్, I can say it is summation of two things. It is a summation of the forward wave plus the backward wave voltage. Because at this port, actually, maybe there can be a forward wave that is going like this, but because of impedance mismatch at this port, or there can be some reflections from this port also. Okay, so at this terminal there can be a forward wave as well as a backward wave. So if you ask me what is the total voltage at this location, it is basically summation of the magnitude of the forward wave voltage and the magnitude of the backward wave voltage. Okay, but if you ask me what is the current at this port, okay, the current at that port will be I1 plus I1 minus, right? So the summation of forward current plus backward current. Or in fact, you can also write, if you know that at this terminal, E terminal dagra, or on this line, if you know what is a characteristic impedance, we can say, we know that this can be written as V1 plus divided by Z0, okay, minus V1 minus divided by Z0. So that is another way to write the current. So you might ask me, sir, V1 plus of Z and enduku rayatledu ante, because I'm defining it at a location anna. So I'm defining it at a port, at a single location I'm defining. So maybe at that location the magnitude of the forward wave is V1 plus anukuntunna, and magnitude of backward wave is V1 minus, and the total voltage at that location will be V1. So basically the parameters which we are defining here are basically the summation of these parameters, right? So with this notion, we have defined impedance matrix, and we know how to calculate the impedance matrix. I think impedance matrix, admittance matrix last class lo start chesana cheyaleda. Yeah. Okay. So I think you all guys know how to find the impedance matrix. So in order to calculate any parameter value, so you need to short the port. Okay. Say for example, if you want to find the port parameter Z13, okay, or not Z13. Okay, you can take Z13. So Z13 ante you have V1 by I3. Okay, maybe we'll take Z31. That will be a better one. So that means what you are doing here is, if you want to calculate Z31 port, Z31 calculate cheyalante, you need to give input at the first port, okay, and you have to short all other ports. Migata anni ports short terminate cheyal. So that means I need a scenario where I2, I3, I4 is all equal to 0. If I can short circuit all the ports, right? Sorry, not I. Okay, my bad. V1, V2, and V4 all should be equal to 0. Then if I take such a scenario, oh, I think that is for admittance parameters. Correct, Rasan? So it's like V3 is equal to Z31 times of I1, Z32
times of I2 plus Z33 times of I3. So let Z34 times of I4. Okay. So if you have to uh, do this, means if you want to find Z31, you basically have to get the ratio of V3 by I1 with all other currents going to 0, I2 equal to 0, I3 is equal to 0, and I4 is equal to 0. So you basically have to open circuit all the ports. Okay. So, which is easy in normal scenarios, but in microwave frequencies, creating an open circuit is a quite a difficult task. Okay. So usually dealing with Z parameters at microwave frequencies is not a good idea. As well as we can also say the same thing for admittance parameters also. So in admittance parameters also, if you want to calculate any port parameter, okay, you basically have to short circuit the other ports, and then you have to calculate the admittance parameters. So I guess last time what we have seen is in case if a network is lossless, uh, the impedance matrix will have to satisfy these properties. If any network, if any n port network is if this network is said to be lossless and there is no power that is eaten in, okay, whatever power is going in, the same power is coming out. Okay. So if a network is lossless, all port parameters will be a real part. Means they will be there will not be any real part to the parameters, or will be imaginary. And the other thing which we saw is if the network is reciprocal, it will be satisfying the reciprocity theorem, and we'll have Z is equal to Z transpose. So with these relationships, I guess we have given few matrices and asked you to identify what are the properties of these matrices. So we saw this, right? So let us solve an application for the Z matrix so that you can get an idea of what is the advantage of having a Z matrix. So here is a question. Okay, so question is like a 16 volts, say it is some AC source, okay, with the voltage of 16 volts peak is actually given, and say it has an internal resistance of 1 ohm, and it is attached to a network of some network with some Z matrix given like this. So what I want is what will be the voltage, and you can see that uh, the V2 terminal means the second port. Okay, to the first port source is given, whereas the second port is short circuited. Okay, you can see it is short circuited, and the third port actually a load is placed which is of 1 ohm. Okay, ఒక load 1 ohm ఉన్న load ని place చేశారు. So now the question is what will be the voltage V3, and if the Z matrix is given, what will be the value of V3? So can you solve and tell me what will be the value of V3? First of all, how do you solve these kind of questions? Okay. Yeah. So those are Z parameters. Okay. So ఇక్కడ ఏంటంటే because here I have defined voltages and currents everywhere. Okay, V1, I1, V2, I2, అలాగే V3, I3 కూడా డిఫైన్ చేశాను. So first of all, Z matrix is given. So can I write the relationship between these voltage and currents? And yes, I can write it. So I can say V1, voltage V1 is nothing but 2 times of I1 plus 1 times of I2 plus 2 times of I3. In the same way, V2 can be written as 1 times of I1 plus 1 times of I2 plus 4 times of I3. In the same way, V3 can be written as 2 times of I1 plus 4 times of I2 plus 1 times of I3. So this is the relationship we have with respect to the voltage and currents. Now, the voltage and currents are not given at every point. We have to get the relationship. So from this network, using this network, can you tell me, is there any relationship between these voltages and currents? Can I write anything?
కిర్చాఫ్స్ లా అప్లై చేయొచ్చు. ఎంత? ఓకే, -16 ప్లస్ I1 ప్లస్ V1 ఈక్వల్ టు 0నా? అంతేనా? నానా? Okay. So that is one relationship we get from the KVL. And in the second port, is there anything you can tell me regarding the second port? For the second port, V2 should be equal to 0. And for the third port, what is the relationship? Yes, V3 is equal to minus I3. Okay. So you should be careful because here we define the current which is coming into the port. Okay. So V3 is equal to I3 అని అనుకుంటే ఆ మైనస్ సైన్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఇక్కడ కరెంట్ అనేది ఇంటూ ద పోర్ట్ డిఫైన్ చేసుకున్నాం కాబట్టి. సో V3 is equal to minus I3 అవుతుంది. So from the Z matrix we have these relationships, and from the KVL and KCL you can get these relationships. So you can see V1 is equal to 16 minus I1. సో మనకు వచ్చిన రిలేషన్షిప్స్ ఇవి. సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి కెన్ ఐ గెట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ V3? వాట్ డూ యూ థింక్ ద ఆన్సర్ ఫర్ V3 విల్ బి? సో ఇట్స్ బేసిక్లీ యూ కెన్ గెట్ ద కరెంట్స్. సో అంటే ఇక్కడ నాకు ఏంటంటే V1 అంటే ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 16 minus I1, V2 అంటే 0, V3 అంటే minus I3 అని రాస్తాం. సో ఇవన్నీ ఒక పక్కకి తీసుకెళ్తే యూ గెట్ 3 ఈక్వేషన్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ఏ 3x3 మ్యాట్రిక్స్. సో క్యాలిక్యులేటర్ పెడితే వెంటనే వచ్చేస్తుంది, ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో ఫైండ్. సో కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I3 you will get? Can you solve the equation and tell me what is the value of I3 you get? Oh, sorry, I3 0 కాదు, I3 ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్తారా? సో I3 minus 1.7. Okay, one answer is minus 1.7. Anyone else? V3 1 volt వస్తుందా? -1. ఓకే, 1.7 అన్నారు ఒకళ్ళు, 1 అని అన్నా చెక్ చేయండి. ఓకే, సో you need to get I3 as -1 and V3 1 volt వస్తుంది. So you basically have to solve these equations to get the answer, right? So you can see అంటే what is inside this box is irrelevant here. Okay, ఈ బాక్స్ లోపల ఏముందో నాకు అనవసరం. There can be some complex network. Okay, it doesn't matter what this complex network is and what its behavior is. If I can find what is its behavior at the terminals దగ్గర దాని బిహేవియర్ ఏంటో అన్నది నాకు ఈ మ్యాట్రిక్స్ చెప్పేస్తుంది. So just with the help of the matrix I can easily estimate what can be the outputs at the other ports, at the other terminals, right? I guess this kind of notation is not new to you because we use H parameters and these kind of parameters in transistor analysis and all. So the example in this we kind of do the same thing with S parameters also. So just to refresh your brain with respect to the Z parameters, so I have taken this example. Okay, so
till now we have seen that we can define voltage and currents in impedance matrices. Okay. So the question is, can you define the same means at microwave frequencies? Okay. Usually, is there any equivalent matrix that describes the transmission line activity expressed in terms of the forward waves, backward waves, and the reflection coefficients? And because at the microwave because ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక టెర్మినల్ పోర్ట్స్ కి ఓకే సమ్ మైక్రోవేవ్ నెట్వర్క్ కి ఇట్లా డిఫరెంట్ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి నాన్న. ఈ పోర్ట్స్ దగ్గర ఏంటి అంటే ద వేవ్స్ ఆర్ కమింగ్. Okay, but what I am doing is I actually define these networks voltage and currents with respect to the voltage at those terminals or current at those terminals. Atla kakunda, is there a way or is there any matrix that can define uh, the behavior of the network, ఈ నెట్వర్క్ బిహేవియర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద వేవ్స్ దట్ ఆర్ ఇన్సిడెంటింగ్? అంటే ఒక వేవ్ పడుతుంది, ఒక వేవ్ ఎంత రిఫ్లెక్ట్ అయింది, ఒక వేవ్ ఎంత ట్రాన్స్మిట్ అయింది లోపలికి. సో can I have a matrix which describes the behavior of wave propagation, because that is necessary or that is a correct way of evaluating things at microwave frequencies, right? So that kind of matrix is nothing but the scattering matrix. The problem ended at low frequencies, usually any linear device can be characterized using impedance matrix. But at microwave frequencies, it's basically difficult to measure the total voltage and currents. Okay. So because what we can measure is basically the magnitude and phase, but we cannot directly measure the power. Okay. I mean, we cannot directly measure the total voltage. Okay. Because as we have discussed already, right, the difficulty in defining the voltage and currents for non-TM lines. In addition to it, a practical problem exists when trying to measure voltage and currents at microwave frequencies, because direct measurement usually will involve the magnitude which you usually get from the power measurement, or we can also means at microwave frequencies the direct measurement usually involves this magnitude measurement or the phase measurement of the traveling wave in a given direction. Okay. Or usually we even measure these things for standing waves. That is what you are doing in your lab, right? In your lab you're not directly measuring the magnitude of the wave. We are actually measuring the equivalent power at that port, and we are trying to measure the equivalent magnitude at that location. So thus the equivalent voltage and currents and the related impedance and admittance matrix become somewhat of an abstraction. We are dealing with high frequency networks. So a representation more in parallel with the direct measurements and with the idea of incident, reflected, and the transmitted waves is actually given by the scattering matrix. Okay. So because like the impedance and the admittance matrix for an n-port network, the scattering matrix also provides a complete description of the network as seen in the n-ports. While the impedance matrix and the admittance matrix relate the total voltage and currents at the ports, right? The scattering matrix relates the voltage wave incident on the port to the reflected from the port. Okay, so that is important. So the scattering matrix basically relates the voltage incident on the port and the reflected on the port. So for some components and circuits, the scattering parameters can be calculated using network analyzer technique. Okay, so there is a something called network analyzer, which we will discuss because it's a part of our lab. So we'll probably discuss what does it do and what is a basic block of this network analyzer. So using network analyzer, you can actually measure what is the amount of power or what is the amount of voltage magnitude that is present in the forward wave as well as in the backward wave. So that kind of measurements allow us to practically measure the scattering matrices, but it is practically difficult to measure the impedance and admittance matrices. So instead of dealing the circuit parameters in terms of impedance and admittance matrices, people started at microwave frequencies to deal in terms of scattering matrix. So scattering matrix, so as I said, scattering matrix is what? So the scattering matrix relates. So I can say the scattering matrix, this matrix
relates the voltage, of course, because we are dealing here with voltage, but I can say it relates the incident wave with the reflected wave right. It relates the incident wave means incident wave at a port, right. It relates the incident wave at a port with respect to the reflected wave at all ports, right. So this is kind of wave behavior. So to understand it, so let us go deep into the defining the scattering matrix. So you have a two port network, you have some kind of four port network here. So the transmission activity in terms of means all the transmission activities is shown in terms of there is a wave that is incident and some wave is reflected back. You can see. So at this port, I'm saying I'm defining a wave which is coming inward, that is V1 plus, and at this port, I'm defining a wave which is reflected back, which is V1 minus. In the same way, at every port, you can see at every port, I have defined a forward wave and a backward wave. Basically, at every port, I have defined an incident wave and a reflected wave. You can see at the third port, the forward wave or the incident wave is basically V3 plus of some Z, and the reflected wave is V3 minus. So at every port, just like in the impedance and admittance matrix, where we have defined only the voltages, the port voltages, here instead of defining the total voltage, what we are defining, we are taking into consideration is the forward and the backward, or the incident and the reflected waves. And what we are going to do is, instead of relating the total voltages, అంటే ఇంతకుముందు ఏంటంటే ప్రతి పోర్ట్ దగ్గర టోటల్ వోల్టేజెస్ ని కరెంట్స్ ని రిలేట్ చేసాం విత్ ఇన్ మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్. బట్ నౌ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిలేట్ this forward and backward, or this incident and reflected waves at every port. అంటే ఈ పోర్ట్ దగ్గర ఉన్న ఇన్సిడెంట్, ఈ పోర్ట్ దగ్గర ఉన్న రిఫ్లెక్టెడ్ ని, అలాగే ఈ పోర్ట్ దగ్గర ఇన్సిడెంట్ రిఫ్లెక్టెడ్, ఈ పోర్ట్ దగ్గర ఇన్సిడెంట్ రిఫ్లెక్టెడ్, ఈ పోర్ట్ దగ్గర ఇన్సిడెంట్ రిఫ్లెక్టెడ్స్ ని, ఈ వేవ్స్ కి మధ్య రిలేషన్షిప్ ని తీసుకురాబోతున్నా. 1 second students. Doing here is you are basically not relating the total voltages ki relationship కాకుండా ఇక్కడ వేవ్స్ కి, ఫార్వర్డ్ వేవ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్స్ కి మధ్య రిలేషన్షిప్స్ ని డీల్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ అ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వే ఆఫ్ డిఫైనింగ్ ద పోర్ట్. అంటే దీనివల్ల ఏంటి అంటే ఎంత వేవ్ అన్నది ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది, ఎంత వేవ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, ఆర్ ఎంత వేవ్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. So this kind of analysis helps us at dealing at microwave frequencies, because most of the analysis is in terms of voltages and current waves, right? So scattering matrix gives us a better picture, okay, rather than dealing with the total voltage and total current. And of course, there is also an issue of measuring the total voltage and currents. So that is why this forward, this incident and reflected wave kind of analysis gives us an edge, right? Because that gives us more perspective in direct measurement, as well as it also helps us to see how the network is actually making the waves to propagate inside it. So what is happening to the wave? So once a wave enters inside, what is happening for the wave? So here, one thing you need to understand is, so here at every point, means at every port, you can see that the negative ones, okay, the negative ones are like they are waves which are reflected at a corresponding port. And a port 3 దగ్గర, what is a wave that is reflected back and it is given by V3 minus. What is a wave that is reflected back at port 2 is V2 minus. What is a wave reflected at port 1? It is V1 minus. What is a wave reflected at fourth port? It is V4 minus. I guess that is easy to see and all. But here, so the viewing the transmission line activity, we can actually characterize a multi-port device by its scattering matrix. So how these waves are reflecting back and incident అంటే incident wave, reflected wave ఎట్లా రిలేట్ అయినాయి అన్నదాన్ని scattering matrix చెప్తూ ఉంటాయి. Okay, so you can imagine something like this. What is a scattering matrix does అంటే, so some wave is coming in, okay,
and you can think the wave is going into this box and it is scattered in different directions. Some waves are reflecting back and some waves are going into this port and some waves are coming back from the port. That means they're scattered like anything. అంటే ఒక వేవ్ అన్నది the wave is entering the microwave network, some kind of microwave network, and it is getting scattered in all directions. The energy of this wave is scattered in all directions, and some part can be coming back, right? Some part until a వచ్చిన wave, say for example, I put some input here into this port, into this network, and I attach it some load here and attach it some load here. ఇక్కడ కూడా some load attach చేశాను. చేసినప్పుడు ఈ లోడ్కి ఎంత పవర్ వెళ్తుంది ఇవన్నీ తెలియడానికి, ఆర్ ఐ కెన్ సీ దిస్ సినారియో, ఐ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఇట్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ద ఐడియా ఆఫ్ ద మైక్రోవేవ్ పారామీటర్స్. అంటే ఈ మైక్రోవేవ్ డివైస్ ఎలాంటిది అన్నది నాకు తెలిస్తే దాన్ని బట్టి ఈ లోడ్కి ఎంత పవర్ వెళ్తుంది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఇఫ్ ఐ నో హౌ ద వేవ్స్ బిహేవ్, ఈ పోర్ట్ వేవ్స్ని ఏం చేస్తుంది అన్నది, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ దట్ ఐడియా ఆల్సో, then also I can analyze how much power is delivered to these loads. So basically what you are looking here is a wave is entering into this microwave network and it is basically scattered around. Okay, or you can, if you think about like say మీరు you take a box, okay, you take a simple box, some kind of box, okay, and what I will do is I will put some set of mirrors inside. ఇక్కడ కొన్ని mirrors ఎట్లా ప్లేస్ చేస్తాను. And what I will do is I'll make some holes. Okay, I'll put some holes here. And what I will do is I will throw some light inside. కొంత light ని లోపలికి పంపిస్తాను నన్ను. పంపించినప్పుడు depending upon the position of these mirrors, okay, depending upon the position of these mirrors, some light can be coming out of this network onto this port, or some light might be coming out of this port and no light can be coming off this port. అంటే ఏం జరుగుతున్నట్టు, లోపలికి వెళ్ళిన లైట్ ఇట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టింగ్ ఆన్ వేరియస్ మిర్రర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ స్కాటరింగ్ ఆన్ ద వాల్స్ అండ్ ఆల్, right? It is getting scattered and you're getting some output from here and you're getting some output from here and you're getting some output from here, and maybe some light might be reflected back also, right? So that is what I'm looking for. So a wave is entering into the port and it is getting scattered into all the ports, and how it is getting scattered is basically defined by the scattering matrix. So how much amount of forward wave is converted into a backward wave, or how much amount of forward wave is converted into a forward wave in port 2 or a backward wave in port 2, how much amount of a forward wave in port 1 is converted into a forward or a backward wave in port 3, right? So that is what I'm looking for. So I hope you got some understanding regarding what is the scattering matrix is and all. Okay, so as you can see, so the scattering matrix is basically a view of how the waves are behaving in this network. Okay, how they are getting scattered, or what the network is doing to the waves. వస్తున్న ఇన్సిడెంట్ వేవ్ కి నెట్వర్క్ ఏం చేస్తుంది ఆ వేవ్ ని, how it is scattering it among various ports or how it is reflecting it back. That will be given by this matrix, a matrix representation which we are going to develop, right? So there are some things before defining a scattering matrix, there are some things which you need to clear yourself. So ఇక్కడ ఏంటంటే usually the forward wave, what is a forward wave? A forward wave is always a wave that is entering into the port. And what is a reflected wave? A wave which is leaving the port, right? I guess you will agree with that. So can you tell me what is a forward wave in port 1? Port 1 లో forward wave ఏంటి? So V1 plus of Z is a forward wave. Okay, so I'm writing it port 1. So port 1 లో forward wave అంటే V1 plus of Z. So port 1 లో what is the reflected wave అంటే, so what is the reflected wave అంటే it is V1 minus a forward wave, or I can say the incident wave. Okay, so the incident wave is V1 plus and the reflected wave is V1 minus of Z. If you ask you the same question in port 2, okay, of course the answer will be the same in port 2. So ఇప్పుడు నేను port 2 నుంచి వస్తున్నాను అనుకోండి, సో port 3 తీసుకుందాం. If I'm looking from port 3, if you ask me what is a forward wave, what is a forward by incident wave ఏంటన్నా? It's again V3 plus. Okay, because if I'm standing at port 3 అంటే నేను port 3 దగ్గర నించుని I'm asking you the question, ఇప్పుడు ఈ port లోకి ఏం వేవ్ పడుతుంది, పడే వేవ్ ఏంటంటే V3 plus forward wave which is entering the port, right? And the reflected wave ఏంటి అంటే the reflected wave is basically V3 minus, or which is coming back.
Okay, so this is all good. But here there is something you should be very careful about. Okay. So here is an animation. Can you tell me whether the person is entering the door or is he leaving the door? So if you imagine this is a door, okay, what do you think? He's entering the door or is he leaving the door? Both. Very good. So it depends upon the observer, right? If the observer is on this side, he might say he is leaving. If the observer is on this side, he might say he is coming inside. So why I'm saying this is depending upon from which port you are observing, okay, the analysis might change. And what I'm trying to say is, so if I'm seeing things from port 1 నుంచి వస్తున్నాను అనుకోండి. So and I'm standing here and I'm looking at things. And now if you ask me what is the incident wave at port 1, అంటే port 1 లో ఫార్వర్డ్ వెళ్తున్న వేవ్ ఏది ఆర్ ఆ పోర్ట్లోకి వెళ్తున్న వేవ్ ఏది అంటే ఐ విల్ సే ఇట్ ఈస్ V1 ప్లస్. అలాగే ఆ పోర్ట్ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్న వేవ్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్ వస్తున్న వేవ్ ఏది, ఓకే, బ్యాక్వర్డ్ వస్తున్న వేవ్ ఏది అంటే I can say it is V1 minus, right? Because I'm standing here, so this is the forward incident wave and this is the reflected wave. But if I ask you, if I'm standing at the same port, ఇక్కడ ఇదే పోర్ట్ 1 దగ్గర నుంచుని పోర్ట్ 3లో ఫార్వర్డ్ వేవ్ ఏది అంటే అంటే పోర్ట్ 3లో ఫార్వర్డ్ వెళ్తున్న వేవ్ ఏది అంటే పోర్ట్ 3 మీద ఇన్సిడెంట్ అవుతున్న వేవ్ ఏంటి, పోర్ట్ 3 నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వెనక్కి వస్తున్న వేవ్ ఏది అంటే ఇప్పుడు ఏమంటారంటే పోర్ట్ 3 మీద పడుతున్న వేవ్, సో ఇలా పోర్ట్ 3 మీద పడుతున్న వేవ్ ఏంటంటే V3 మైనస్. సో ఐ విల్ సే ద ఫార్వర్డ్ వేవ్ ఆర్ ద ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఇన్ పోర్ట్ 3 ఇస్ V3 మైనస్ అండ్ ద పోర్ట్ 3 నుంచి వెనక్కి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వస్తున్న వేవ్ ఏంటి అంటే V3 ప్లస్ అంటాను. యూ మైట్ సే అదేంటి సార్ ఇందాకే ఒకటి రాశారు, ఇదిగోండి పోర్ట్ 3లో ఫార్వర్డ్ వేవ్ అంటే V3 ప్లస్, రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ అంటే V3 మైనస్ అన్నారు. ఇప్పుడేమో పోర్ట్ 3లో ఫార్వర్డ్ వేవ్ అంటే V3 మైనస్ రాశారు, రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ అంటే V3 ప్లస్ రాశారు. అంటే ఇందాక పెర్స్పెక్టివ్ ఎక్కడి నుంచి, ఇందాక నేను ఇది రాస్తున్నప్పుడు పోర్ట్ 3లో నుంచుని రాశాను ఈ అనాలిసిస్. కానీ ఇప్పుడు నేను ఎక్కడున్నాను, పోర్ట్ 1లో ఉన్నాను. రెస్పెక్ట్ పోర్ట్ 1, ఇఫ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫ్రమ్ పోర్ట్ 1, సో పోర్ట్ 3లో బయటికి వెళ్తున్న వేవ్ ఎదురా అంటే V3 మైనస్. ఓకే, అంటే నేను డిఫైన్ చేసుకున్నాను, అంటే ప్రతి పోర్ట్ దగ్గర కొన్ని పారామీటర్స్ డిఫైన్ చేసుకున్నాను. అదే ప్రతి పోర్ట్ దగ్గర ఇలా V3 మైనస్ V3 ప్లస్ అని డిఫైన్ చేసుకున్నాను. సో ఆ డిఫైన్ చేసుకున్న బట్టి ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ ఐఎమ్ స్టాండింగ్ అట్ పోర్ట్ 1 అండ్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ ద, సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్సిడెంట్ వేవ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్. నౌ దిస్ బికమ్స్ ద ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఇంటూ ద పోర్ట్ 3. అంటే పోర్ట్ 3లో పడుతున్న వేవ్ ఏంటంటే పోర్ట్ 3 మీద పడుతున్న వేవ్ V3 మైనస్ అవుతుంది ఇప్పుడు. అలాగే రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్న వేవ్ V3 ప్లస్ అవుతుంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఫోర్త్ పోర్ట్లో నుంచి వెనక్కి, అంటే ఈ పోర్ట్ అంటే నేను ఇక్కడ నించున్నాను కాబట్టి విత్ రెస్పెక్ట్ టు మీ the wave that is coming back from port 4 is basically V3, and I have defined it as V4 plus, and the wave that is coming into this port అంటే ఈ పోర్ట్ మీద పడుతున్న వేవ్ ఏంటి అంటే ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఇస్ V4 మైనస్. సరే, ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఉండే బదులు పోర్ట్ 1 నుంచినప్పుడు ఇలా పడుతున్న వేవ్ని V3 ప్లస్ అని, ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్న వేవ్ని V3 మైనస్ అని అనుకోండి సార్. ఏముంది అంటే అలా అనుకుంటే ప్రతి పోర్ట్కి నేను మార్చుకోవాలి. సో నేను అలా కుదరదు కాబట్టి ఇనీషియల్గా వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ ద ఇన్సిడెంట్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్స్ అట్ ఎవ్రీ పోర్ట్. అండ్ వెన్ ఐఎమ్ అనలైజింగ్ థింగ్స్, సో వెన్ ఐఎమ్ లుకింగ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ వన్ పోర్ట్, దెన్ ఐ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ద అదర్ పోర్ట్ పారామీటర్స్ ఆర్. సో అంటే ఈ పోర్ట్ నుంచి నేను చూస్తున్నప్పుడు దెన్ ఐ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ yeah, the V3 minus is not actually a wave that is reflecting from this port, it is actually a wave incident on port 3 because I am looking at it from the other port terminal. So the same thing goes, say for example ఇప్పుడు నువ్వు పోర్ట్ 3 నుంచి వస్తున్నావు అనుకో. ఓకే, మేము ఇప్పుడు పోర్ట్ 3 నుంచి మొత్తం అనాలిసిస్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు పోర్ట్ 3 నుంచి అనాలిసిస్ చేస్తున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఇన్సిడెంట్ వేవ్ అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఇన్సిడెంట్ వేవ్, దిస్ విల్ బి ద ఇన్సిడెంట్ వేవ్ బికాస్ ఈ పోర్ట్ మీద పడుతున్న వేవ్ ఏంటంటే V3 ప్లస్, ఈ పోర్ట్ నుంచి వెనక్కి వస్తున్న వేవ్ ఏంటి అంటే V3 మైనస్. బట్ వాట్ ఈస్ దిస్ బికమ్స్ వాట్ నా అంటే ఇక్కడ V మైనస్ అంటే వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్ మైనస్ ఉంటే అంటే V పైన మైనస్ ఉంటే రిఫ్లెక్టెడ్, V పైన ప్లస్ ఉంటే ఇన్సిడెంట్ అని ఫిక్స్ అయిపోద్దు అని చెప్తున్నాను. దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. ఓకే, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఫ్రమ్ విచ్ పోర్ట్ యు ఆర్ సీయింగ్.
అందుకనే ఇందాక ఒక డోర్ యానిమేషన్ చూపించాను. సో వెదర్ యు ఆర్ ఎంటరింగ్ ద డోర్ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద డోర్ డిపెండ్స్ అపాన్ వేర్ ఫ్రమ్ ద పెర్స్పెక్టివ్ వేర్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫ్రమ్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే వి మైనస్ వి ప్లస్ అన్నవి మనం పెట్టుకున్న నొటేషన్స్. ఈ పోర్ట్స్ దగ్గర ఆ వేవ్స్కి ఏవో పేర్లు పెట్టాలి కాబట్టి పెట్టాం. కానీ వాటి బిహేవియర్ ఏంటి అన్నది యూ నీడ్ టు అనలైజ్ ఇట్. అంటే ఒక పోర్ట్ నుంచి వస్తున్నప్పుడు వాటి బిహేవియర్ ఏంటో దాన్ని బట్టి మనం వాటికి పేర్లు పెట్టాలి. సో మైనస్ అని ఉంటే అస్తమాన్ని రిఫ్లెక్టెడ్, ప్లస్ ఉంటే ఇన్సిడెంట్ అన్నది దట్ కైండ్ ఆఫ్ కన్వెన్షన్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఇన్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ డెఫినెట్లీ. బట్ వెన్ యూర్ డీలింగ్ ఇన్ స్కాటరింగ్ మెట్రిక్స్ యూ షుడ్ బి కేర్ఫుల్ ఎనఫ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ వాట్. సో హియర్, so when you're looking from port 3, definitely V3 plus is a incident wave and V minus is a reflected wave. But V minus becomes incident wave because you can see this wave is like falling onto the port 1 and this wave is like it is coming back from the port 1. So now if I'm looking from here, it looks like this ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళేది పోర్ట్ మీద పడుతున్నట్టుగా ఉంటుంది. ఈ డైరెక్షన్ నుంచి వచ్చేది ఇలా వెనక్కి, అంటే మ్యాట్రిక్స్ నుంచి, అంటే పోర్ట్ నుంచి మళ్ళీ నెట్వర్క్ లోకి వెనక్కి వస్తున్నట్టు. సో ఇట్ ఈస్ అ వేవ్, ఇట్ లుక్స్ లైక్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్. So I say it is reflected wave from the port. So that is how we define all the port parameters. అంటే ఒక పోర్ట్ నుంచి చూసినప్పుడు మిగతా పోర్ట్ పారామీటర్స్ అన్ని ఇలా డిఫైన్ చేసుకుంటాం. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఈజ్ నెసెసరీ వైల్ అండర్స్టాండింగ్ ద స్కాటరింగ్ మ్యాట్రిసెస్. సో ఐ హోప్ యూ గాట్ సమ్ అండర్స్టాండింగ్. ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? బికాస్ దీని తర్వాత ఇదే యూస్ చేస్తూ ఉంటాను మళ్ళీ. సో ప్రాబబ్లీ దెన్ యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ నౌ. Is it okay? Okay. So what is this S matrix? How do you define S matrix? So S matrix ఏంటి అంటే it's basically, సో ఒక పోర్ట్ నుంచి వేవ్ ఎంటర్ అయినప్పుడు ఆ పోర్ట్, రైట్, ఇఫ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే ఇక్కడ ఉన్న థింగ్స్ అన్ని పక్కన పెట్టండి. బట్ ద థింగ్ ఇస్ యూ కెన్ సి గివెన్ పారామీటర్, ఎస్ పారామీటర్ అంటే ఇక్కడ ఒక చూద్దాం, ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. S12 అంటాను. S12 అంటే ఏంటంటే V1 మైనస్ బై V2 ప్లస్ అని వస్తుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే, of course with there is a relationship with say for example we'll take a 3-port network. I'll take a 3-port network. 3 ports ఉన్నాయి అనుకుందాం దీనికి. So with V1 plus equal to 0 and V3 plus equal to 0. So this is how we define an S parameter. అంటే ఒక పోర్ట్ దగ్గర S12 పారామీటర్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం. You can see the S parameter is always the ratio of the reflected to the, means it is always the ratio of V minus to V plus. Okay. అయితే ఇక్కడ అస్తమాని V minus V plus కనిపిస్తుంది కాబట్టి you might think that S parameter is always a ratio of reflected to the incident wave. Okay. But we don't know whether it is always, అంటే V minus అంటే అస్తమాని రిఫ్లెక్టెడ్ అవ్వాలనే రూల్ లేదు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే, సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ పోర్ట్ 1 and this is 2 and this is 3. So what I want to know is, సో నేను సెకండ్ పోర్ట్లో ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు, ఓకే పోనీ అలా వద్దు, సో ఈ పారామీటర్ ఎలా వచ్చిందో, అంటే ఈ డెఫినేషన్ ఎలా వచ్చిందో చెప్తాను అన్న ఫస్ట్. సో లెట్ మీ డ్రా ఎ బిగ్గర్ డయాగ్రామ్ హియర్. సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ నెట్వర్క్, ఏదో నెట్వర్క్ ఉంది, నెట్వర్క్ ఏంటో తెలియదు. ఓకే. ఈ మైక్రో నెట్వర్క్లోకి 3 పోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఇలాగా. సో నేనేం చేస్తానంటే ఈ పోర్ట్ నుంచి ఇన్పుట్ ఇస్తాను. ఓకే. సో ఈ పోర్ట్ నుంచి ఒక వేవ్ వస్తుంది, V1 ప్లస్ అనే వేవ్. ఓకే. అయితే ఈ పోర్ట్ నుంచి ఏంటంటే కొంత రిఫ్లెక్ట్ అవ్వచ్చు కదా, V1 మైనస్ అన్నది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే. అలాగే ఈ పోర్ట్ నుంచి కొంత పవర్ బయటకు వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, విచ్ ఇస్ V2 మైనస్. ఓకే. అలాగే ఈ పోర్ట్ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వెనక్కి లోపలికి కొంత రావచ్చు, V2 ప్లస్. ఈ పోర్ట్ నుంచి బయటికి కొంత పవర్ వెళ్ళొచ్చు, విచ్ ఇస్ V3 మైనస్. అండ్ ఈ పోర్ట్ నుంచి పవర్ కొంచెం రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వెనక్కి రావచ్చు, విచ్ ఇస్ V3 ప్లస్. బికాస్ ఐఎమ్ సీయింగ్ ఆల్ మై పర్స్పెక్టివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫస్ట్ పోర్ట్ నుంచి వస్తున్నాను నేను. అయితే నేను ఏమంటానంటే, see what I will say is that V1 minus is equal to some S11 times of V1 plus S12 times of V2 plus
ప్లస్ S13 టైమ్స్ ఆఫ్ V3 ప్లస్. అంటే నేను కొంత వేవ్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ పోర్ట్ నుంచి కొంత వేవ్ని పంపించాను అనుకున్నాను, నాకు కొంత రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ వస్తుంది, నిజమే. ఓకే, అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సమ్ లోడ్ ఉండటం వల్ల దేనివల్ల మొత్తానికి దేర్ ఇస్ సమ్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ దట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్. అయితే హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్, ఎంత పవర్ వెనక్కి వస్తుంది ఆర్ ఎంత వోల్టేజ్ సిగ్నల్ వెనక్కి రిఫ్లెక్ట్ వస్తుంది అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ 3 థింగ్స్. ఓకే, మేబీ ఏంటంటే దేర్ కెన్ బి సమ్ సిగ్నల్ దట్ ఈస్ కమింగ్ లైక్ దిస్, అది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఈ పోర్ట్లోకి అప్లై అవ్వచ్చు, ఈ పోర్ట్ నుంచి వెనక్కి వస్తున్న సిగ్నల్ కూడా ఇలా రావచ్చు, ఇలా ఇన్సిడెంట్ అయిన సిగ్నల్ కూడా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వెనక్కి రావచ్చు. రైట్, దెర్ ఆర్ 3 ways in which it can happen. రైట్, అంటే మీరు ఎప్పుడైతే